Okay, welcome back guys. Welcome back to the channel. நம்ம Dragon's Dogma 2 கன்டினியூ பண்ணுறோம் இன்றைக்கி. ஸோ என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், நம்ம நேற்று நைட்டு தான் ஆடினோம். நேற்று நைட் நம்ம சிட்டியில் இருந்தோம். சிட்டியிலேருந்து ஒரு சில குவெஸ்ட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி பிளான் இருந்துச்சு. குவெஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த குவெஸ்ட் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கானுங்க. அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் எங்கடா இருக்குது, எங்க இருக்கு, எங்க பார்த்தா லேடர் இருக்குன்றான். ஏய் இந்த பொண்ணு. You're the good sir who aided me in Melve. Thank you again, sir. You don't know how grateful I am to you. இந்த பொண்ணு இங்க தான் சுத்திட்டு இருக்கு. சோ லேடர் எங்க? ஐயோ பார்த்துருக்கானுங்க லேடரை. சரி விடுங்க, அது வேணாம், நமக்கு லேடர் இப்போதைக்கு வேணாம். நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, நான் கொஞ்சம் எக்யூப்மெண்ட்டை வந்துட்டு உள்ள ஸ்டோரேஜில் போடணும். ஸ்டோரேஜ் எங்கே போட்டோம்? இதானே. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads despite the hour. டெபாசிட்டு நான் எப்படியுமே வந்துட்டு இது யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல இப்போதைக்கு. இது ஸோ லைட் வெயிட்டுக்கு வந்துட்டோம் எப்படியுமே. ஏன் நம்ம ரெண்டு பேத்துக்கு மட்டும் லைட் எரியுது? ஓ, நம்மகிட்ட புது ஐட்டம் இருக்கிறனால அப்படி எரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, தட்ஸ் ஓகே. ஓகே, சந்தோஷம். ஸ்டோரேஜ் போட்டாச்சு எல்லாத்தையும். ரெண்டாவது பண்ண வேண்டிய வேலை வந்துட்டு யாருன்னா, அந்த கத்தி சிம்பிள் போட்டிருக்கான் பார்த்தியா, அவனை பார்க்கணுங்க. ஜம்ப் பண்ண முடியல. என்னது? We shall not stand for unfair pricing practice. Why should the merchant of Vermont have less integrity than horde of goblins? இங்கே இருக்கிறவனா திருடுவான் அப்படிங்கிறானுங்க கைஸ். இதுவன் tell is Vermont was once a beast. Peddler's letter, heard some people is traveling. Drinking. Said okay, fine. Fascinating. Greetings. Here we conduct all manner of procedures pertaining to vocations. If there is aught I may assist you with, simply say the word. ஏதோ ஒரு டேலண்ட் மட்டும் வாங்காம விட்டோம்ல நம்ம. Igniting blades, shadow இருக்கு. Acquire. Yes. எங்கே போடலான்னா அதை ஷேடோ க்ளாக்கு, என்ஸ்னேர் இதுதான் இங்கே போட்டலாம். ஹெல்ம் ஸ்ப்ளிட்டர் இங்கே போட்டுடலாம். ஸ்பேஸ் ஹெல்ஸ்மிட் இருக்குது. ரைட் கிளிக் எதுவுமே இல்லை. FV ஸ்பேஸ். சரி, தேங்க்யூ. Always a pleasure. சரி, அது பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வேறு யாரை பார்க்க போகணுன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பெஷல் மர்ச்சன்ட் ஒருத்தர் இருப்பாங்க. அவன் எங்கே இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. அவன் கிடச்சானா அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் விஷயம் வந்துட்டு இது பண்ணணும். இவ ஆரக்கில், இவ வேலைக்கு ஆக மாட்டா. ஸோ இந்த பக்கம் போவோம். ஓ ஓகே, இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு செத்து போனவங்களாம் வைக்கிறானுங்க போட்டிருக்கு. இங்கே வேணாம். அப்போ நம்ம மேப்பில் காமிக்குது. நோபல் குவார்ட்டர்ஸ். இங்கெல்லாம் நோபல்ஸாக இருப்பானுங்க போல். இது என்ன பூ சிம்பிள்னு எனக்கு தெரியலையே. இது ஆரக்கல், காமனர்ஸ் குவார்ட்டர்ஸு, டாவன் இங்கே இருக்குது. இது ஆக்ஸ்கார்ட் தானே, ஆக்ஸ்கார்ட்டு. இவனுங்களெல்லாம் லைனாக பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன். ஆர்மரி இது எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு. இது டேவனு, பான்கள் இருக்குது. இங்கே இருக்குது. இதுதான் ஆக் ஸ்டேஷன். அப்போது இது இன்னொரு ஆக் ஸ்டேஷனா? ஓகே.
சரி அந்த ஆக்ஸ் கார்ட்டை தள்ளிட்டு போகலாமா கைஸ்? அது இதை எடுத்து போமா இந்த தடவை? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பாயிண்ட்ல அது. இது எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு தான் தெரில கைஸ் எனக்கு ஃபாஸ்ட் ட்ராவலு. இது ஒர்க் பண்ண கற்றுக்கணும் இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராவலை. அப்போ தான் நம்ம எங்கேயாவது போகணுன்னா சீக்கிரம் போக ஆரம்பிக்கலானுமே. ஹேர் கட் கடை. போடா. என்ன அவனை கொலை வந்த மாதிரியே பேசுறீங்களாடா எல்லாரும். மேலே இருக்கு அது போகிறதுக்கு. அது எப்படி ஏறுறதுன்னு தான் தெரில எனக்கு. பிடிக்க மாட்டேங்கிறான். பிடிச்சானா நல்லாயிருக்கும், ஏறிடலாம். இல்லைன்னா நம்ம பான்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவானா கூட ஏறிடலாம். அவனுங்களும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறானுங்க. ஸோ இங்கே தான் வெயிட் பண்ண சொன்னானுங்க. நம்ம வெயிட் பண்ணிடலாம். டோஸ் ஆஃப். An ox cart ought to make our journey easier. They can be most convenient, though they are. You're not worth my time. அடப்பாவி. This ox cart's bound for Melv. இதே தான் வேணும். I'll not take you anywhere till I've had my due. சரி வச்சுக்கோ. Ox cart is a relatively safe means of traveling between towns. The service available regular intervals for a fair sum of gold. You need to visit the ox cart station. How you spend the journey is up to you. You can enjoy the scenery rolling slowly by or doze off and make room. நான் தூங்கிடுவோம் பா இந்த சீனரி. இந்த சீனரி எதுக்கு நமக்கு? டேய் உட்கார்றா. காசுலாம் கொடுத்துட்டோம். வண்டி எடுங்க போவோம். டேய் வண்டி எடுறா. Off we trot. சரி போர்டு ஆக்ஸ் கார்ட்டு சரி. ஏன்னா அந்த வண்டி எடுத்தானா பரவாயில்ல, ஒருத்தன் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறானுங்களே. டேய் நீ எங்கடா வந்து நின்றுருக்க? சரி டோஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாமா கைஸ்? அப்பாடா ஏறாயா. என்னதான் பண்ணுறானுங்கன்னு பார்ப்போம் இந்த ஆக்ஸ் கட் ஆளுங்க. இப்படியே பொறுமையாக போகும் போல் இருக்குது. இவன் போட்டோம். நான் ஒரு சில இது செக் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் கைஸ். ஓகே இது ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். தூங்கிடலாமா? டேய் என்னடாச்சு? Here we are. The ox cart made it without too much trouble. There are worse ways to travel, I suppose. ஏன் எல்லாம் டென்ஷனாக இருக்கானுங்க? ஐயோ டிராகன் இருக்கு. ஐயோ இதை நான் எதிர்பார்க்கலையே. Hurry, everyone! Get yourselves to safety! You go with them. I'll fell that thing myself. There you are. ஓ ஓ ஓ புட்றா புட்றா அது புட்றா. This is my home, so you cannot expect me to.
போடு 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 போடு. சம் ரீசன் நமக்கு வந்துட்டு இது ஸ்டாமினா குறைய மாட்டேங்குது. விழுந்துராதரா விழுந்துராதரா விழுந்துராத. Hang in there. Help will surely come. I must admit that it feels wonderful to trudge through. Quickly, Arisen. You must regain your... ஏய் என்னடா ஆச்சு போடா. Mind the polluted sprays. Will do more than sting. பி விழுந்துடுறா. Caution. Perilous. சரி இதான் யூஸ் பண்ணணும். இன்னும் ஒரே ஒரு அப்பா சம்மடிங்க. Our chance for victory is slim. I'm not sure what to tell you. அப்பா சரியான அடி வந்துச்சு. I must stand firm. ஓடிடு அது விழுவோம். Skippy, Gali. Observe our foes before you strike. Lashing out at random chances to victory. ஸ்பீ தம்பி This is a simple-minded creature by all. விழுந்துடுறா. We can easily நம்ம ஆள் எழுதுகிறதுக்குள்ள focus with our attacks. அவ்வளோ முடிக்கிற டைம் வந்துருச்சு. இன்னொரு ஹெல்த் பார் தூக்கிடலாம். அப்போ அவ்வளோதான். இன்னொரு ஹெல்த் பார் காலி கேஸ். ஐயோ தூக்கி போட்டுச்சுரா. சாப்பிடே. அதுக்கப்புறம் சாப்பிடே சாப்பிடே. ஐயோ காஸ்கா. When in range, creature is capable of calamity and strength. We ought not to நல்ல வேலை இந்த ஸ்கில் எடுத்தோங்க. Let's set it quickly, or else wait till it really subsides. ஐயோ வால் அடிச்சிச்சு. சரி யூஸ் பண்ணு பரவாயில்ல. I refuse. காஸ்கா இருந்தா பரவாயில்ல. காஸ்காவை ரிவைவ் கூட அப்புறம் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. விழுந்துற மட்டும் விழுந்துறாத. எவ்வளோ அதிக முடியுமோ அடிச்சு. காஸ்கா ஒரு பாயிண்ட் காலி. விழுந்துடாதரா. ஐயோ விழுந்துட்டான். Hold fast, Arisen. I will be with you in but a moment. காஸ்கா எங்க இருக்கா? இங்க இருக்கா. ஓடிடுச்சு. Show yourself. ஓடிடுச்சுங்க. சே ஜெயிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். 'Twas a lesson in determination. Somehow I knew you'd come. இவளா? You have Ulrika. my gratitude as well, sir. Ulrika, glad I am to see you unharmed. You must return to the village. Everyone is concerned for you. Forgive me. I'd best go. But I shan't forget this. Thank you. Truly. ஏய் இரு காஸ்காவை That ஃபர்ஸ்ட் wasn't the காப்பாத்தணும். dragon, but a poor imitation of it. No wonder I feel so hollow. Sigurd,
You're the current Arisen, aren't you? ஆமா. I pray you do not walk the same path as I have. 'Tis a style all my own. A patchwork of techniques, honed for the sole purpose of slaying the dragon. இரு ஃபர்ஸ்ட் அவளை காப்பாற்றணும். எங்கே போனான் அவன்? இவங்க தானே போயிட்டுருக்கா? இவ தானே அது? ஆமாம் இவ தான். Saved. I haven't the words to thank you. I doubt we would have pulled through if not for you. அந்த ஆள் யார்? இன்னொருத்தர் டிராகன் கூட சண்டை போடுறதுக்காகவே ஏதோ ஸ்கில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நானே அவன். இவன் தானே அது? That wasn't the dragon, but a poor imitation of it. No wonder I feel so hollow. 'Tis a style all my... a patchwork of techniques. சரி சொல்லி தர மாட்டான் போல நமக்கு. அது ஓகே தான் விடுங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம குவெஸ்ட்டு go to map, set priority aux cart. சரி மேஜிஸ்ட்ரேட் லெட்டர் கொடுக்கணுமாமா? அவன் எங்கே இருக்கான்? டேய் வாங்கடா. No dawdling. Your Arisen calls. 'Tis easily done. காஸ்கா மட்டும் தான் இருக்கா? கிப்பி அங்கே இருக்கான். ஆர்கானா அங்கே இருக்கான். இவனு நீங்க சுத்திட்டு இருக்கா? அட லூசே. இன்னும் போவே இல்லையா? அவன் அப்பாவை யாரோ கூப்பிட்டாங்க வில்லேஜில் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Mayhaps it's time I went looking for it. That place puts my hairs on it. Yet if aught were to befall him, I couldn't live with myself. I hope the weather holds. ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கிறேன்னா, புது செட் ஆஃப் ஆளுங்களை கூப்பிட்டுலாமான்னு யோசிக்கிறேன் கைஸ் நான். டேய் வாங்கடா, எங்கடா போனீங்க? ஹெல்ப்னு கூப்பிட்டாதான் வரானுங்களா? அப்பா ஒரே ஒரு ஜீவன் மட்டும் வருது. மற்றவங்களாம் வரவே மாட்டேங்கிறானுங்க. சரி ஓகே, அவனுக்கு அப்புறம் வரட்டும். We're saved. I haven't the words. இந்த பக்கம் வேறு ஏதாவது இருக்கா இவ வீட்டில்? எப்படி இருந்தா ஓகே. If you see aught untoward, pray inform me. ஐட்டமுக்கு போவோம். எதுக்கு எடுக்கிறேன்னா, இவனை நம்ம டிஸ்மிஸ் ஏதாவது பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் இருக்குமா இல்லைன்னா போயிடுமான்னு எனக்கு தெரியல. அதனால தான் இதெல்லாம் ராட்டனு, அதனால் நமக்கு தேவையில்லை. இவன் தான் கஷ்டம் கைஸ்.
Oh, item creation. Item Kano give Casca complete give to Casca எல்லாமே Casca கிட்ட கொடு மொத்தமாக கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ஈஸியாக இருக்கும் give Casca give Casca give Casca give Casca Casca இது என்னது ஆயில் இது கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை இதெல்லாம் நீங்கள் வச்சுக்கோடா ஸோ இப்போ நம்ம எடுக்க வேண்டியது ஒரு வாரியரையும் ஒரு மேஜும் நம்ம எடுக்கணும் ரேச்சல்னு ஒரு வாரியரு ரூடால்ஃப் கிட்ட போ If your pack grows over full, simply ask me to sell off your surplus items. I'll have the gold for you in a trice. Specialization ஹாக்கராம் ஹையர் எஸ் கிப்பியை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடலாம் can send them away with a gift from your inventory நான் கொடுக்கலாம் அவனுக்கு கிஃப்ட்டு இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுடா உனக்கு சரி இது ஒன்று கொடுத்துடலாம் Forgive me. I was a burden upon our ranks. Let us work together to honor the arisen. Okay, general specialization skill. சரி பான் ஸ்பெஷலைசேஷன் பற்றி பேசுது அவனை கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நிறைய பேர் இருக்கானுங்க அதே மாதிரி இவனை பேர் பயங்கரமாக இருக்கான் அவனை பார்க்குறதுக்கே கொஞ்சம் பார்த்து எடுத்துருக்கணுமோ சரி இப்போ நமக்கு யார் தேவைன்னா அடுத்தது ஒரு மந்திரவாதி வேணும் ஆர்கானாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மந்திரவாதி level 18 I am attentive and loyal and prefer to remain by your side. In battle I shall follow your lead and prioritize support. சரி இரு வேற மந்திரவாதி இருக்கா நான் பார்த்துட்டு ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இவனும் 68 கேட்குறான் நீ யாரு Master, if ever your pack grows cumbersome, know that I would be glad to purchase any of your unwanted items. இவ்வளோ ஹாக்கர் இவ்வளோ ஹையர் பண்ணிக்கலாமே டிஸ்மிஸ் எஸ் இவனுக்கு என்னத்தை கொடுத்து அனுப்புறதே டடா வச்சுக்கோடா I dare say I've accomplished a few feats to be proud of. If ever you've need of an ear to listen, you have but to ask. சந்தோஷம் சூப்பர் Leave the rift. நீமோவும் ரூடால்ஃபும் நமக்கு வந்திருக்காங்க ever since I first caught wind of it. Apparently, there is an illness we pawns can catch beyond the rift that makes us a danger to ourselves and others. Symptoms include an unruly attitude and overconfidence, and in the end, we turn our backs on our master and our duty. Oh. Can that really be true? I don't like the sound of it at all. Good day, sir. சரி இந்த இதில் ஒரு இல்னஸ் இருக்காங்க இந்த இல்னஸ் நம்ம பான்ஸுக்கு வருமா அந்த இல்னஸ்ஸு அது வந்துச்சுன்னா போர்டன் ஆக்ஸ்கார்ட் மெல்வு ரெசிபியன்ட் யாருப்பா அது
ஸோ அந்த இல்னஸ் வந்துச்சுன்னா இவனுங்க நமக்கு எதிராக திரும்பிடுவானுங்க போட்டிருக்கு. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? இதெல்லாம் நம்ம எடுக்கலையா கைஸ்? லாஸ்ட் டைம் எடுத்து நினச்சேன். ஹெல்ம் ஸ்ப்ளிட்டர் நல்ல வெக்கேஷன் தான், அது இருக்கட்டும். ஓகே, இந்த பவர் பிளாஸ்ட் இல்லையோ, அதுக்கு பதிலாக தான் என்ஸ்னேர் எடுத்துக்கிட்டோம். என்ஸ்னேருக்கு எஃப், ஹெல்த் ஸ்ப்ளிட்டர் ஷேடோ க்ளோக்கு வி. ஓகே. Do come again. There's something written here. It couldn't hurt to take a peek. எங்கடா இருக்கு? இங்கே அவனுக்கும் லெட்டர் கொடுக்கணும். இந்த ஏரியாவில் எங்கே இருக்கானே தெரில அவன். He really ought to have returned by now. The other day, I espied an elf of all things. Seems they've a village nearby. அப்படியா? They ill favor living alongside the people of other races, dwarves in particular. I understand their reluctance. They live several times longer than we do. I reckon that sets us apart. Not to mention their tongue is a mystery to us. If you can't share a jest, sharing... ஆள் எங்கே இருக்கான் அவன்? Hold a moment. Haven't we already found what's being asked of us here? ரூடால்ஃப்க்கு தெரியும்ன்றான். போ 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 பார்த்துடலாம். என்னோட ஐட்டம்ஸும் இவனுங்களுக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கணும். வெயிட் அதிகமாக இருக்குது. இவன் நீங்கள் தான் சுற்றிட்டு இருக்கா. Might you consider lightening your pack, Master? பண்ணிடலாமா? Anything edible? I'll gladly lessen your burden. யார் இவளா? Oi, bring me a... Oh, you're not one of us. டேய் ரூடால்ஃப் மண்டையா, ஏதோ தெரியும்னு சொன்னியாடா, உன்னை நம்பி தான்டா வந்தேன். சச்சோ, இவன் நம்பி வந்து தப்பா போச்சே. ரெசிபி கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கைஸ் நம்ம. டிகாக்ஷன் பாய்சன் வெனம்ஸ் எதுக்கு வச்சுப்போம். ஹெல்த் ரிகவரி நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. யூஸ் டு கியூர் காட்டன் ஃபயர். வெயிட் செமையாக குறைஞ்சிருச்சுங்க இது கொடுத்து இது பண்ணதுக்கே. லைட்டுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம ஆல்ரெடி. கிவ் ரூடால்ஃபு இது என்கிட்டே இருக்கட்டும். டு சர் லெனட்டா பென் பை லேடி லெனார்ட்டை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது அவனை தான் தேடிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம. இப்போது லெனார்ட் எங்கே இருக்கான்னு தான் தேடணுமா. அடுத்தது கண்டுபிடிப்போம்.
discard எல்லாம் தூக்கி போடு. discard இதெல்லாம் தூக்கி போடு. காஸ்கா கிட்ட வந்து இது இருக்கு. give to Nemo give to Nemo காஸ்கா பின்னாடி தான் சண்டை போடுவா, அதனால பிரச்சனை இல்லை நமக்கு. ஸோ லெனார்ட்டுங்கிறவனை தான் நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த லெனார்ட் எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிப்போம். அந்த டிராகன் மேலே எப்படி ஏறுறதுன்னு தெரியல கைஸ். அங்கே கீழேருந்தே மேலே ஏற முடியும் நம்மளால் இந்த கேமில். You a traveller? Well, I used to be a sellsword. If you're anything like me, they'll be able to teach you a skill of incomparable power. If properly persuaded, that is. இந்த லெனார்ட்டுங்கிற ஆள் எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ. Mayhaps it's time I went looking for. இந்த என்டையர் வில்லேஜ் தேடுறது எனக்கு சொந்தமாக இருக்குது. இவன் தான் ஏதாவது தெரிஞ்ச மாதிரி சொன்னான் இங்கே இருக்கான் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு காக்கா இல்லை. நீ யாரா? இவங்க ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் அல்ல? I've a selection of wares that's sure to please. ஒரே ஒரு செகண்ட் கைஸ். நான் சொல்ல வரோம் செல்லு இதை கொடுத்துடலாம். அதே மாதிரி காஸ்கா கிட்ட 2 இருந்துச்சுல, இது வச்சுக்கோ. மிச்சதெல்லாம் ஓகே தான். ஐ திங்க் மிச்சதெல்லாம் ஓகே தான் நினைக்கிறேன். பையில் என்ன வச்சுருக்காப்புல? மேக் ஷிஃப்ட் கோல் கீ. $3000 நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது தெரிஞ்சு அது டூப்ளிகேட் கீன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். அதுதான் ஒரே ஒரு செகண்ட் கைஸ். அந்த லெனார்ட் எங்கே இருக்கான்னு பார்த்துட்டு சும்மா செக் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு இந்த சிட்டி ஃபுல்லாக உள்ளே போய் தேடுறதுக்கு கடுப்பாக இருக்குது. வெளியே வா ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து. Pleasure doing business with you. Thank you. Shopping is such fun. ஏய், இங்கே இருக்குது காமிக்குதியா? அடக்கறவலே. We mustn't overspend. ஆமாம், லெனார்ட் ஹவுஸ்னு அதே காமிக்குது. இதை போய் தேடிட்டு இருக்கேன் அப்போலேருந்து. ஸோ இங்கே முன்னாடி இருக்கும், அதான் லெனார்ட் ஹவுஸ் நினைக்கிறேன். அப்பா, ஒருத்தன் வீட்டுக்குள்ளே வந்து காசை தேடி இருக்கோம். இந்த லெனார்ட் பையனை காணமே. உனக்கு தெரியுமாடா? Watch a moment. You'll be glad you did. உனக்கும் தெரியாதா? இப்போ லெனார்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணணுமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல கைஸ். இந்த இடத்துல நைட் ஆனால் வரணும்ல திருப்பியும். அவன் வேற எங்கே போயிட போகிறான் அவன் பெருசா? திருப்பி இங்கே தான் வந்து சேரணும்.
Yet if aught were to befall him, I couldn't live with myself. I suppose I could visit someplace new. Oh dear. What am I to do? எங்க போனான் இந்த நாட்டு? Now this is a conundrum. He really ought to have returned by now. Not much going on here about. யார் ரிட்டர்ன்றானுங்க நாட்டு எங்க தொலைஞ்சு போய்ட்டானா? Is that you, Norbert? Oh, fie. I've got my hopes up for... Wait, listen. Would you be willing to search? The brave fool said he was going to look for herbs and went off into the forest. I'd go and search for him myself, only... It is a dangerous place. I'm not afraid of monsters, but 'twould hardly help anything if I were to run in there unprepared and get myself hurt now, would it? So I thought, mayhap you'd go in my place. You look like you could manage those woods better than I. Please, sir. I worry for my brother. Many thanks. Right. As for where I think he's gone, go into the forest and turn when you reach the tree with the bird's nest, keeping the cliff to your right. Ah, this won't work, will it? I could see the route in my mind's eye, and my feet know it better than I do. I don't think I could plot it on a map, and it's hard to describe. My brother and I are the only ones who use that path, to my knowledge. I suppose there's only one thing for it. I'll have to show you the way. Just be alert. The monsters of the forest have changed since the dragon's attack. I'll need you to watch over me, keep me safe. You will, right? In we go then. Our aid is required, Master. Let us depart with due haste. போடா இங்கே அங்கே ஓடிட்டு இருக்கான். ஸோ இந்த quest முடிச்சுட்டு வரலாம் கைஸ். அதுக்குள்ளே லெனார்ட் திருப்பி வந்துடுவான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்குள்ளே அவன் திருப்பி ரீச் ஆகிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் கூட பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்ஸ் கார்டு எடுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடலாம் நம்ம. Am I the first to notice we've all got different vocations? That is most fortuitous. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. போடா. Ingredients are plentiful hereabouts. The cliff. We collect as much as we can carry. இந்த cliff ஃபுல்லா ரைட்ல தான் இருக்க போகுது. எப்படிமே இந்த ரைட்ல தான் இருக்க போகுது இந்த cliff. டேய் இங்கலாம் வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான goblins இருக்கும்டா. இவன் மட்டும் ஜாலியா போயிட்டு இருக்கான். அவனை ஏதாவது காப்ளின் அட்டாக் வச்சு கடுப்பாயிருவேன். நம்ம வெப்பன் இன்னும் ஃபுல்லாக அப்கிரேட் பண்ணணும். ஸ்டார்டிங்கே ஒரு நல்ல வெப்பன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Let's stop here a moment. ஏன்டா? I've camped here with my brother many a time. No doubt he caught his breath here before moving on, same as us. A forgotten rift stone we've not discovered lies nearby. 'Tis this way, as I recall from my last sojourn beyond the rift. Kami? இங்கே வச்சிருக்கான். டேய் இங்கடா ரிஃப்ட் ஸ்டோன். Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. அது எங்க இருக்கு? சரி போ. இப்போதைக்கு நமக்கு ரெஸ்ட்லாம் வேணாம் கைஸ், அப்படியே போகலாம். வாயை வச்ச முன்னாடி தான் நின்றுருக்கானுங்க. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favour. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. I knew you would prevail, Master. Would seem I've some catching up to do. சூப்பருங்க. ஸ்பெல் அவன் பாருங்க, நம்ம கத்தியை வந்துட்டு இது பண்ணிச்சான், ஐஸ் போட்டான். அவன் ஐஸ் போட்டான் ப்ளஸ் அவன் ஷீல்டும் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டான். சூப்பர்.
ஸ்பெல்லாம் பயங்கரமாக பண்ணிருக்கானுங்க. நம்ம இத்தனை நேரம் அந்த டுபாக்கூர் ஆர்கானாவை நம்பி சுற்றிக்கிட்டு இருந்தோம். ஆர்கானாவுக்கிட்ட எந்த ஸ்பெல்லுமே இல்லை. எங்கடா மலை ஏறிட்டு இருக்கோம்? இவன் வேற இவனை கேர்ஃபுல்லாக தான் கூப்பிட்டு போகணும். அவன் இறந்துட்டானா quest ஓவர் நமக்கு. Can anyone hear me? இங்க தான் இருக்கான். Please, I need help. இதா அடி பிரிச்சு மேஞ்சிட்டு இருக்கு. Let my magics grant you elemental boost. சாவு கரெக்டாக கார்னரில் வந்து மாட்டாங்க. பாரு ஓடுது. எங்கே ஓடுற? நல்ல வச்சிருச்சு. சாவு. Okay, Griffith, level 17. I thought I was done for. It was a near thing. How are you feeling? I think I'll be all right. But if you hadn't come for me, Thanks, Ian. Save your thanks, Norbert. I'm your brother. And I ought to have come sooner. From where I'm standing, all that matters is that you made it in time. Anyway, I'm eager to be rid of this place. Let's return to the village. The sooner the better. I've got to deliver these medicinal herbs. I will hear no complaints from me. Let us take every precaution that we might see our charge delivered safely. சரி போங்கடா, வில்லேஜுக்கு ஓடுறா. நான் தான் கூப்பிட்டு போகணுமா அவனுங்களே? சரி வாங்க போவோம். அப்போது இந்த ஏரியாவிலேருந்து நம்மளை அட்டாக் கண்டிப்பாக வரும். One other thing. It is somewhat lamentable that none of us are fighters. What say you, Arisen? Might we not add a fighter to our ranks? Hey, irudane paavanu. Rudolf enga? ஐயோ ரூடால்ஃப் இறந்துட்டானா என்ன? அடக்கடவுளே, நான் நினச்சேன் ரூடால்ஃப் கூட இருக்கான்ட்டு. அதான் பார்த்தா ஃபைட்டர் இல்லைங்கிறானே. ஃபைட்டர் ஒருத்தர் இருப்பானே நம்ம கூட, எங்கே அவனு பார்த்தா ஆளை காணுங்க. இது ஏற முடியுமா? என்ன தட்ஸ் இட்? System options, control, grab என்ன E. நான் F நினச்சிட்டு இருக்கேன் கைஸ் இவ்வளோ நேரமா. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Methinks I know where that is. Ayyo! Allow me to show you the way. Vidra. Kaska mala vanada We ought to make for our destination. சரி, உனக்கு எங்க ட்ரெஷர் செஸ்ட் கிடைச்சது? ஓ. ஏய் சூப்பர்மா இருக்கு. Would you mind coming over here? So, அவ்வளோ போகாதோ. சரி கீழே போகலாம், இருட்ட ஆரம்பிக்குது கைஸ். Unless I'm mistaken, what we require is already in our possession. கரெக்ட் தான், போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதை எடுத்துகிட்டு போயிடலாம்.
இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இருட்டுனா இந்த இடம் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும். அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம். I've just had a thought. Curious thing. One of my former masters chose to hire only women. இது எத்தனை தடவை சொல்லுவீங்க இதே விஷயத்தை? திருப்பி இதே தான் சொல்லுவாங்க போல Be sure இருக்கு. to keep that in mind. இங்கே கேம்ப் போடலாம், ஆனால் கேம்ப் வேணாம் கைஸ், நம்ம ஊருக்கே ஓடிடலாம். ஏன்னா ப்ராப்ளம் க்ரியேட் ஆகும், சமாளிச்சுக்கலாம், பரவாயில்ல. Follow me if you would. ப்ராப்ளம் வந்துச்சுனாலும் வந்துட்டு சண்டை போட்டுக்கலாம். ரொம்ப பெரிய தொல்லை எதுவும் இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா இன்னும் ஃபுல்லாக இருட்டில் லைட் இருக்குது. அதான் ஊரும் இங்கே கண்ணுக்கு ஏற்ற தூரத்தில் தான் இருக்குது. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident. ஹயர் பண்ணலாமே. ஒய் Together to honor the Arisen's trust. பேர் பாருங்க, ஒய்யா. This way, master. ஒயின்னு புதுசாக ஒரு ஆளை கூப்பிட்ருக்கோம். நம்ம ரூடால்ஃப் என்ன ஆனால் தான் தெரில கைஸ். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இறந்து போயிட்டான்னு நினைக்கிறாங்க. அவ்வளோதான், வந்துட்டோம், சேஃபு. Back at last. That was an ordeal. Aye, I'm exhausted, but I can rest after I've delivered these herbs. Good on you. அடி வாங்கிட்டு வந்து நான் வராமல் இருந்தேன், நான் காலி நீ நேரத்துக்கு. You wonder why I don't follow him? So long as he stays away from that forest, he'll be fine on his own. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous. What with the monsters acting strangely of late, and I was right. But mayhap none of this would have happened had I only gone with him. My brother is always the one taking the initiative, while I stand around with my hands in my pockets. But today's misadventure showed me that the path forward. இனிமே இவரு சண்டை போட போறாராம் எல்லாத்தோடையும். கெத்தா வெளியே போக போறேன் அப்படிங்கிற அப்புறம். Perhaps that's all that matters. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. If I'd only steeled myself soon. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. There again will I let fear stop me from doing what I know to be right. With Sir Norbert safely returned, Melv shan't lack for medicinal herbs. Two good deeds in one, you might say. போ. சரி, இங்கே கூட்ட இவ இன்னும் வெளியே தான் சுற்றிட்டு இருக்காளா? அட போமா. யாரோ லைட்லாம் போட்டிருக்காங்க. லைட்லாம் போட்டிருக்கானுங்க, ஆளை காணோம். எங்க போனான் இவன்? This ladder. Sturdy enough to climb. After you, Arisen. இத பாத்தீங்களா, ஒளி வச்சிருக்கானுங்க. சரியான ஆளுங்க. வரேன்டா. இந்த லேடரில் தான் ஒன்றும் இருக்காது. ஸோ இப்போ லெனாட் வீட்டுக்கு போனால் லெனாட் அங்கே இல்லை. வெயிட்டும் பண்ணி பார்த்தாச்சு, நைட்டும் ஆகிடுச்சு, இன்னும் ஆளை காணோம். உயிரோட தான் இருக்கானா? எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது லெனாட் இன்னும் உயிரோட இருக்கானான்ட்டு. இங்கே ஒரு பட்டி. ஃப்ளூட்டட் போவான். ஐட்டம் கிவ் காஸ்கா. போலாம் காஸ்கா கிட்ட தான் கரெக்டாக இருக்கும். யூஸ் பண்ணிக்கோ. கிவ் ஓய் கிட்ட கொடுத்துடலாம். அதுதான் தூக்கிட்டு வரதுக்கு லைக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம்.
ஐயோ டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டானா எட்றாத சரி இருக்கட்டும் கீழே வா நீ கீழே கூட போகலாம்ல எதுவும் இல்லையா இங்கே ஓ நம்ம கத்தியை பார்த்து Forgive me, பயப்படுறாங்களா but I cannot guide you from here. சரி இப்போ இந்த லெனார்ட் எங்கே போய் பிடிக்கிறது அவனை நீ யாரு In your debt, sir. இவன் ஏன்னு Not just for saving my brother. You helped me learn a valuable lesson today. There again. Pray, follow me. லெனார்ட் ஹவுஸு ஆனால் லெனார்ட்டை காணுமே இந்த ஹவுஸில் எங்கேன்னு போய் தேடுவேன் இப்போ அவனை நைட் ஆனால் வீட்டுக்கு வருவான்னு நினச்சி தான் வெயிட் பண்ணி அந்த குவெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன் அதை பண்ணி வீட்டுக்கு வந்து சேரல இந்த ஆள் என்னத்தை நினச்சிட்டு இருக்கான் இவன் இல்லைன்னா ஏதாவது கிளிச்சா ஸ்பான் ஆகாமல் இருக்கு அதுக்கு Tis this way. இவ திஸ்வேங்கிறா ஆனால் அந்த இடத்துக்கு போனால் ஒருத்தன் இருக்க மாட்டேங்கிறான் வேற இல்லைன்னா இன்னும் நைட்டு தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட பார்க்கலாமா We're here, Master. இங்கே இவ தானே இருக்கா இவ லெனார்ட் இல்லையே Saved. Where are you going? Such a magnificent tapestry. What can I do for you? லெனார்ட் இங்கே இருக்கான் இவன் தான் சரி வச்சுக்கோடா லாஸ்ட் டைம் பேசணும் கைஸ் இவன் கூட ஒன்றுமே அவன் பேசலை அட்டாக் சர்வே பண்ணணும்னு மட்டும் தான் சொன்னான் A letter from Lady Margaret, you say? It is a fair way you've come, then. Thanks. She's a kindly sort, I must say. We met when I worked with her husband, Sir Gregor, on one occasion. Now she's taken to inquiring after my health at the turn of every season. Our results are awaited. What say we make our report? போகலாம் Apologies, but I can't offer you a Most got to go early in the morning. The letter has reached its recipient. Shall we inform Sir Donovan, Master? Methinks I know where to find the person you're looking for. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் வா அவங்ககிட்ட லெட்டரை கொடுத்தாச்சு லெட்டரை கொடுத்ததுனால இன்றைக்கி நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை வந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கணும் Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles. Shall we get some rest then? அவன் போய் படுங்கடா ஏன்னா காஸ்காவோட லைஃப்லாம் கம்மியாக தான் இருக்குது அந்த ட்ராகன் ஃபைட்டுக்கு Our அப்புறம் adventure continues. Off we go then. Ready to forge on? போகலாமே டேய் மழை பெய்யுது எங்கே அந்த காட்டில் ஏறி நம்ம ஊருக்கு கிளம்பலாம் We run everywhere. You are an impatient one, Arisen. No time to catch your breath. Try to keep up. வந்து சேரு காட்டு வரைக்குமாவது ஓடி வா காட்டு வரைக்கும் பறந்தெல்லாம் போக முடியாது This ox cart's bound for Burnworth. I'll need to see some coin before I let you on. செட்டு தூங்கிடலாம் வாமாட்டுக்கு போய் சேர்ந்துருவோம் நம்ம
வந்துட்டோம். இங்க நமக்கு quest It கொடுத்தவன் was இங்க. a bumpy ride, but we've arrived all the same. Mayhap we can employ a cart for our next journey. Ah, you've returned. How did you fare on the journey to Melv? Splendid. You've been an immense help, I must say. The cart reached its destination safe and sound, and from the tell of it, you even rid the road of a few monsters. You've certainly earned a reward, my friend. எவ்வளவு கொடுக்கறான்? Ox carts seem a 5,000 convenient choice for longer journeys. I see no harm in making use of them as needed, Master. கரெக்ட் தான் தெரியும். பேண்ட் தான் கொடுத்துருக்கான். ஏய் ஒன்றுத்துக்கு உதவாத பேண்ட்டாக இருக்கும் போட்டிருக்கேது. நம்ம போட்டிருக்கிறதே பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு. ஆனால் நாக் டவுன் ரெசிஸ்டன்ஸ் பெட்ரு, மேஜிக் டிஃபென்ஸ் இது குறையுது. இங்கே இந்த பேண்ட்டு கிவ் ஓய்கிட்ட கொடுத்துருவோம். ஓய் போட்டுக்கலாம் அந்த பேண்ட் எனக்கு கேட்டால். எக்விப். ஏய் நானா எக்விப் பண்ணியிருக்கேன்? இல்லை. ஓ இது ஹை இதா எல்லா லெவலும் இன்க்ரீஸ் பண்ண பேண்ட்டில் மறந்தே போயிட்டேன். சரி ஓகே சூப்பர். ஆக்ஸ்கார்ட் மிஷன் கம்ப்ளீட்டட். We want for information. Mayhap we ought to speak with this Sir Roderick. Allow me to guide you, Master. I know the person you're looking for. I'm not taking any passengers just now, sir. கூட்டு போக மாட்டியா போடா. ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். குவெஸ்ட் நிறைய இருக்குப்பா. either as a sorcerer or a warrior. Procure my own weapon. நான் வாரியர் இல்லை, அதனால் எனக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு. விசிட் மெல் ஃப்ரம் டைம் டு டைம். மெல்வு அவள் ரொம்ப தூரம் இப்போ போக முடியாது. And see if you can find Ha village போகணும். இது பண்ணலாமா? It would seem we even need to visit the palace. நீமோ தான் எல்லா வழியும் காட்டுறா மற்றவங்களோட. That's it. I've had enough. Clear off. And don't come back till you're ready to do business properly. இவனுக்கு என்னடா ஆச்சு? But I've got the coin. I swear it. I simply just... Where is it then, eh? Bring the coin, all of it, or I'll call the sentinels on you again. Are we clear? The lad seemed rather ignorant of the world. Well met, sir. Forgive my presumption, but were you the one who gave my granddaughter that medicine in Melv? I thought so. She's not stopped talking of her adventure since she arrived home. You have my sincerest thanks for aiding her. That girl's always running off on some fool's errand or other. For all my chiding. Once she gets an idea under her bonnet, there's simply no talking her out of it. Now listen, 'tisn't much, but I'd fain offer you a discount on my wares. Pray, make good use of it, won't you?
அப்படி என்ன ஐட்டம் வச்சிருக்கான்? Welcome and well met. Sold by merchant who deals in such trinkets. Small can be stored within intent. Don't think I've forgotten your discount now. I'll knock off. Always a pleasure. எனக்கு எது வேணாம்ப்பா. No purchases to be. I've brought you a gift. Oh. Will you accept it? அது என்ன டோம்? A tome that can find the then allow them. There isn't கொடுத்துலாமா பான் கிட்டயே give Oh, 'tis you. You're a welcome sight. Forgive my boldness, but I've a small favor to ask of you. Would you be willing to lend me some gold? I swear you'll be repaid in full. 1000 gold எதுக்கு? A trinket in yon shop caught my eye. A small, ornate box of exceptional craftsmanship. Alas, 'twould seem I do not have the coin on hand to purchase it. I can certainly procure the gold later, but by then, the box might... If you'd be kind enough to lend me the amount I need, I would repay every last... Follow me, if you would. இந்த பாக்ஸ் தான் வேணும்ங்கறான். Welcome and well met. நான் அந்த பாக்ஸ் கம்மியான ரேட்டுக்கு வாங்குவேன்டா. Don't think I've forgotten your discount now. Do come again. 200 gold discount கொடுத்துருக்கான். சூப்பர். இவங்கட்ட நான் 1000 gold கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். Yes? Is there aught I can do for you? Or could it be that you've reconsidered my request? வெச்சுக்கோ பாக்ஸ். You bought it for me. Thank you. I'll treasure this. You're a kind soul. Pray, let me return the favor someday. He spoke of returning the favor, but what could a lad of his age possibly muster? ஏதாவது இருக்குமா அவங்கிட்டயும் பாப்போம். Sven in few days time. So Sven respond பண்ணுவான் போல இருக்கு கொஞ்ச நாளா நமக்கு. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. யாரா நீ அப்பொழுது பார்த்துட்டு இருக்கேன் சுத்திட்டே இருக்க. உள்ள போ. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? அப்பா சிட்டி மேலே போக போக அடி வாங்குது ஃபேஸ். உள்ளே போக முடியுமா? முடியலையா? நோபல் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டோம். What's this? Come to admire my sculptures, have you? இல்லடா. Oh, to think my eminence as a collector would reach in the ears of the arisen. If only my collection were complete, I'd fain allow you to inspect it. Alas, the sculpture that I commissioned to be its centerpiece is yet to arrive, and 'twould wound my pride to have you behold my collection ere 'tis made whole. If your curiosity shall not be denied, however, mayhap you'd consider paying a visit to the sculptor in my stead. The man's home is located in Bakbatal. You need only tell him that I eagerly await the... Simple conversation oft reveals what a week of searching never could. Whom shall we speak with first? பட்டால் வரைக்கும் போக முடியாதுனால. ஐயோ இதெல்லாம் பெரிய பெரிய வீடாக வச்சுருக்கானுங்க. ஆனால் எந்த வீட்டுக்குள்ளே நம்ம போகலாம் போல் இருக்கு. அதனால் என்ன கிடைக்குதோ எடுத்துப்போம். I trust all's well, sir. எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஹேய்
என்ன வச்சிருக்கோம்? நிறைய வச்சிருப்பானுங்க போட்டிருக்கே அவனுங்க. அது ஃப்ரீயாக எடுக்க விட்றானுங்க. எல்லாம் அலௌட் இல்லைன்னு சொல்கிறதும் இல்லை. விழுந்துடாத. இன்னொரு செஸ்ட்டு. ரிங் ஆஃப் டெஃப்ளெக்ஷன். என்னடா ஒரு ரூமாக போய் நம்ம கதவை திறந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம், எவனும் கண்டுக்கிறது கூட இல்லை. ஒரு ஜீவன் கூட கண்டுக்கல கைஸ் நம்மள. ஏதோ பண்ணிட்டு போகிறான்னு விட்டானுங்க போல. ஓகே, இப்படியே வெளியே போகணும். போ. We have reached our destination. We shall wait. Restricted entry. There are some location. இங்கே தான் ரெஸ்ட்ரிக்டாக பண்ணுறானுங்களா நம்மள? Here till your business is done. Should you espy any large monsters fallen on the road, I ask that you leave them undisturbed. Clearing the high roads of such obstructions falls under the militaries, but our hands are oft overfull with culling and the bodies will decay over time. The winds will sweep away the remains. It only takes a matter of... சரி, போக முடியாதுன்னு பார்ப்போம். உள்ள அலோவ் பண்ணுறானுங்களா, அரெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்களான்னு தெரில. இதுதான் அவனுக்கு பேலஸ் போல் இருக்கு கைஸ். அவனுக்கு கேசல். சென்டர் டோர் வழியாக உள்ளே போவோம். ஏ திறக்க முடியுதியா? நான் கூட முடியாதுன்னு நினச்சேன். டேய் என்னடா வெளியே வந்துட்டேன். உள்ளே போ. ஸோ நம்ம பான்ஸ் யாரும் வர முடியாது. ஓகே, இங்கே என்ன இருக்குது? cannot help thing. Pawns used to loiter about the riftstone intro. சரி, இது இந்த ரூமு. அந்த ரூமுக்கு எப்படி போகிறது? நான் எங்கேயாவது மாடியில் கீடில் இருக்காது. நம்மளை பார்த்து கேட்டானே இந்த கேள்வியை. நவுறா, பதில் சொல்ல மாட்டேன் போடா. எதுக்குடா வந்திருக்கேன்னு கேட்டான் நம்மளை பார்த்து. இங்கே தான் இருக்கிற மாதிரி காமிக்குது. You'd best watch yourself. Do you know who I am? போட. நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா? மொதல் நான் தான்டா ராஜா. எப்படிங்க போகிறது? வழியே தெரில எனக்கு. ஏதாவது வழி வச்சுருப்பானுங்களே. ஏன் மாடு. ஆடியன்ஸ் சேம்பர் அது. நம்ம த்ரோனை தான். பாரு, உட்கார முடியாதா? பின்னாடி இதை ஒளி வச்சுருக்கானுங்க. இது இந்த டார்க் சோல்ஸில் எப்பயுமே இப்படி தான் இருப்பானுங்க. இந்த மாதிரி இடத்துல தான் அதை ஒளி வைப்பானுங்க.
சரி, இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு? இங்கே இருக்குது. இது அநேகமாக வெளியில் இருக்கிற இடமா தான் இருக்கணும். இருந்தால் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வெளி இடமா தான் இருக்கணும். இந்த ஏரியாவில் டெரஸாக இருக்கணும். கலராக பார்த்தா அப்படி தான் தெரியுது. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரும். ஓ, செகண்ட் ஃப்ளோர் அது. ஆமாம், அப்போ செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது. நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கோம். இங்கேருந்து மேலே ஏறணுமா அப்போ நம்ம? ஸோ இதுதான் செகண்ட் ஃப்ளோரு. கீழே வா. நவரா. இது திருப்பி செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு வந்திருக்கோம். மேப்பு இன்னும் மேலே ஏறுது. இது தேர்ட் ஃப்ளோர் போய்ட்டோம்ல. ஆர் மேபி இதுதான் செகண்ட் ஃப்ளோர்ன்றானுங்களா? கதை தரடா. கீ ஒன்று கொடுக்கல நமக்கு. ஹெவி ஆயிட்டு. எனக்கு கீ கொடுத்த மாதிரி ஞாபகம் அந்த இது போகிறதுக்காக. இது எங்கே கூட்டு போதே? இது திருப்பி நம்மளை கீழே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கே கூப்பிட்டு வந்துருச்சு. ஐயோ, ஏன் திடீர்னு மியூசிக் மாறுது? இது கெஸ்ட் சேம்பரு. உள்ள வந்துட்டோம். லாஸ்ட் டைம் ஓப்பன் ஆகல, இந்த டைம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. டான் லெட்டர் ஆன். Who's there? Pray, keep your voice low. Ivana. Twouldn't be good for either of us if someone was summoned to come check on me. Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? Aye, Disa is my mother. Pray forgive me for not telling you sooner. 'Twas never my intent to deceive you. I've simply feared that if I spoke the truth, none would wish to involve themselves with me. But that is no longer a concern. 'Tis clear that we are allied in purpose. இந்த பையனா அது? My word, you mean to say that you are the true Arisen? That the sovereign currently residing in the palace is a pretender? Could Mother have had a hand in that as well? Regent Kin Sven appears to be missing from his chambers. Have you seen him? Me? No, sir. Then start searching, you fool. Should aught befall the Regent Kin, 'tis us who'll answer to her grace. Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult for us. You ought leave the palace at once. This room turned up little of interest, but I've a mind to look into this further. I shall send word to Captain Brandt if I discover aught you should know. I'll head out first and speak with the Sentinels. Use that opportunity to make good your escape. Jerry. Sven, where have you been? Forgive me. I couldn't sleep. I thought a stroll might clear my head.
வெளியே எஸ்கேப் ஆகு. ஓடிரு. ஐயா ஏறாதடா போடா. நிறைய ஐட்டம் தூக்கிட்டு போயிட்டுருக்கேன். அவ்வளோதான் வந்தாச்சு கைஸ். Oh good, you return. I find myself on edge when you stray from my line of sight. உள்ள நிறைய ஐட்டம் கிடச்சிடா. ஏய் இது யூஸ் பண்ணலாமா நம்ம? சும்மா எக்யூப் பண்ணுறேங்க கைஸ், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு. வேற ring grants power to the wearer whose spirit resonates with its magic. அடேங்கப்பா. It would appear you've found evidence of the Queen Regent's misdeeds. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Now to report to Captain Brant. Certainly, Master. I can take you to this individual. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. நீ கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணே. நான் வந்துட்டு ஒரு சில ஐட்டம்லாம் வித்துட்டு தான் நான் அவனை மீட் பண்ண போகிறேன். ஐயோ ஏற முடியாது அத. சே ஏறிடலாம் நினச்சினே. Would you mind coming over here? ஏறா புட்றா. அப்பாடா. We're better prepared than we might have hoped. What we need is already to hand. அவ்வளோதானா? I've heard some interesting tidings about town. Regarding the Vermundian military, yes? 'Twould seem the Queen Regent has made significant alterations to the chain of command. என்ன வேணா பண்ணிட்டு போட்டு Hey, இப்போதைக்கு. old friend. Have you a spare moment? I've an eye for people, and my instincts tell me you're of trustworthy ilk. I'm in a bit of a quandary, you see. I'm to be gone for a week, with no one slated to mind the house in my stead. Fear not. I only ask your name to list as a tenant. You needn't bother yourself with the cleaning, and I don't expect you to stay cooped up in there neither. I'd be much obliged if you'd simply consider my home a waypoint on your travels. Super. Sound appealing? Then come on by and have a look-see. I've taken the liberty of marking the location on your map. ரொம்ப சந்தோஷமா நமக்கு வீடு கொடுத்துருக்கா. Follow me if you would. ஏய் இரு அந்த வீடு நான் பார்த்து தான் வருவேன். கேஜ் ஷேடோ பட்டாலுக்கு போடுமா? ரொம்ப தூரம். ஆமாம் இதை வந்துட்டு ப்ரியாரிட்டி பண்ணு. Pray, follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. ஓ பார்த்துருவோம் அந்த வீட்டை. Here we are. இங்கம்மா இதான் வீடு. You've come. Glad to see you, friend. So, what say you? Would you care to live here in my absence? As I've said,
You needn't worry about tending to the place. எடுத்துக்கலாமே. Many thanks, friend. I knew I could count on you. I'll stop by again in a week's time, but till then, farewell. சூப்பருங்க, ஒரு வீடு கிடச்சிதுங்க. இந்த இடத்துல வந்துட்டு 2000 கோல்ட் கேட்குறான் தங்குறதுக்கு. We will find much better rest in an abode than out in the elements, methinks. Let us make good use of it while we can. சூப்பர். There's no great shock to me. டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கும் இடம் கிடச்சிருச்சு நமக்கு. ஓகே, எனக்கும் காசுக்காக இந்த வீடு. நீங்கள் மற்றவங்களாம் வேறு வேலையை பார்த்துட்டு போயிடுங்க. ஓகே, குவெஸ்ட்டு வேணுமா? நம்ம டேரெக்டாக போய் பார்த்துடலாம்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஆளை அதானா உனக்கு வேலையை போய் பாடுறா. ஸோ இங்கே தான் உள்ளே போகிறதுக்கு வழி பார்க்கணும். இந்த பெக்கர் இருக்கானா? இருக்கான். I just want to live as I please. A ladder, is it? How convenient. We ought to put it to good use. எங்கேமா இருக்குது அந்த லேடரு? இங்கேருந்து எங்கேயோ பார்த்துட்றாங்க கைஸ் லேட்ரு இருக்குண்டு. அந்த லேட்ரு அங்கே லேட்ரா தெரில எனக்கு. நான் ஃபஸ்ட்டு போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். There is much we ought to tend to if we are to strengthen your Majesty's claim as a true citizen. How fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? ஒரு கிழிஞ்சு போன லெட்டர். This scrap. 'Twas part of a letter, and from Batal no less. This alone can prove little, but 'tis clear that these schemes run deep. To think, Deeza's actions have weighed even on the mind of her own son. 'Tis a surprise, but a welcome one. Deeza is the doting mother before the Regent King. If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Deeza's focus, we may be able to gain more useful information. You have done well, Your Majesty. Though I am limited in the aid I am able to offer, I bid you, take this. What could the Queen Regent be plotting? How very peculiar. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen, do not forget that we worked. ஓகே, டீசாவோட பிளாட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஐயோ, ஓகே. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட்டு ஐட்டமை விற்றுட்டு இந்த கேமை முடிச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு. Oi, friend. Fair warning. From the tell of it, their lair lies somewhere along the western road. Goblins. Pray do be careful. If aught were to go awry, 'twould weigh heavily on losing my wares for good would make me sore. இதோட முடிச்சிடலாம் கைஸ். இதெல்லாம் ஆஃப்லைனில் நான் விற்றுக்கிறேன். ஸோ எனிவேஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த சேனல். ப்ளீஸ் லைக், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை. ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாம் சொல்கிறது தான். நெக்ஸ்ட்டு கேம் இன்றைக்கி நைட்டு வந்துட்டு திருப்பி ஆட ட்ரை பண்ணுவேன். அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு வெனஸ்டே ஆடுவோங்க. ஓகே, யா, டேக் கேர் கைஸ். see you and bye bye.